To my YouTube channel. So in the previous video of class 10th science, we have studied about eating, that is Joules law of eating effect of class 10th, the chapter in electricity. So we have studied about Joules law. It states that heat produced in a conductor is directly proportional to square of current, resistance and the time for which the current flows. According to Joules law, H is equal to I square RT. Heat produced in a conductor is directly proportional to current, resistance and time. So related to this one, let us solve some of the problems. Let us continue the numericals now. So the first question is, so let us see the first question. So the first question is, that is a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B. ಸೊ ಒಂದು ಓವನ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓವನ್ ಇದೆ. ಅದರ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ನಾವು 220 ವೋಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಕಾಯಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಿ. ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಎ ಕಾಯಿಲ್ದು 24 ಓಮು, ಬಿ ಕಾಯಿಲ್ದು 24 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in three cases? ಸೊ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ಯಾರಲಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಮೂರು ಕೇಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಿ. ಈಗ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ, ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಎರಡನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕಾಯಿಲ್ ಎ, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 24 ಓಮ್. ಸೊ ಇದರ ಕಾಯಿಲಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ 24 ಓಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು 24 ಓಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. It is also connected to 220 volts line. So now we have to calculate what is the current the current that flows in coil 1 or coil A and coil B. So according to Ohm's law, I is equal to V by R. So I is equal to V 220 by R 24. So 2 1s are 2 12s are 2 1s are 2 2 1s are 2 0. So I is equal to, let us divide 12 by 110. 12 ones are 12, 12 nines are 108. Point ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ಆಯಿತು. 12 ones are 12, 12 ones are 12 ಆಯಿತು. That is in how much is remaining? 12 ones are 12, nines are 108, 2. It will become 20. 2 is remaining, again 20. So it will be equal to 9.11 ampere. So that is through coil A, 9.11 ampere of current is flowing, or you can round off to 9.1 ಅಂತ ಬದಲು 9.2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಎ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. I is equal to V by R. I is equal to 220 divided by 24. 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 1s are 0. Therefore, if you divide 110 by 12, you will get 9.11 ampere. So, ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ through each coil 9.11 ampere of current will flow. ಇದು when they are connected separately. ಅದು case 1. Now let us move for case 2. When both of them connected in series. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ.
when both of them are connected in series. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲಿನ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 24 ಓಮು, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ 24 ಓಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. RS is equal to R1 plus R2, that is equal to 24 plus 24, that is equal to 48 ohm. Total circuit resistance is 48 ohm. So now V is equal to 220 volts, I is equal to question mark. According to Joules law, Ohm's law, I is equal to V by R. So I is equal to V. So V is 220 divided by R is 48. So 2 ones are 2, 2 ones are 2, 0. ಅಥವಾ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟರ್. 4 5s are 20, ಇನ್ನು 2 ಮಿಕ್ತು 4 5s are 20. Then 4 1s are 4 2s. So I is equal to 55 divided by 12 when both of them are connected in series. So I is equal to, now you divide 55 by 2. If you divide 55 by, not 2, 12. 55 by 12 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get 4.6 ampere. So 55 ನ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 4.6 ampere. This is the current when both of them are connected in series. Now we have to find out when both of them are connected in parallel. So let us move for case number 3. When two coils are connected, when two coils are connected in parallel. Let us connect two coils in parallel. So both the coils are connected. R1 24 ohm, R2 24 ohm. Both the coils are connected in parallel. Let us find out the total circuit resistance. 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So 1 over Rp is equal to 1 over 24 plus 1 over 24. So 1 over Rp is equal to, so both the denominators are same, add the numerator. It will become 2 by 24. So reciprocal Rp, reciprocal 24 by 2. 2 ones are 2 12s. So Rp is equal to 12 ohm. So total resistance of 12 ohm bantu. ಈಗ ನಾವು let us calculate when both of them are connected in parallel. V is equal to 220 volts, then R is equal to 12 ohms, then I is equal to question mark. I is equal to V by R. So I is equal to V andre 220 by R andre 12. So I is equal to 2 6 are divided by 4. 4 3s are 12. 4 5s are 20. 2 mikto 4 5s are 20. Now divide 55 by 3. So if you divide 55 by 3, so it will be equal to 18.3 ampere. So 18.3 ampere current will flows when both the coils are connected in parallel. So like these 3 cases. Case number 1 when both are connected separately. Case number 2 when both are connected in series. And case number 3 when both of them are connected in parallel. So like this we have to answer this question. So now let us solve one more question. Let us solve it. So let us solve question number 17. So question number 17. An electric heater of resistance 8 ohm. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 ಓಮ್. ಕರೆಂಟು 15 ಆಂಪರ್ನಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್ ಫಾರ್ 2 hours. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹೀಟು ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತಹ ರೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
So that is in the data, let us write down. So what is the resistance of the heater? It is equal to 8 ohm. How much of current is flowing? 15 ampere. Then for how many hours? It is equal to 2 hours. Now we have to calculate rate at which the heat is developed. H is equal to question mark. So rate at which heat is developed andre according to Joules law H is equal to I square RT. ಇದು Joules law ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I square RT. ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ I square RT ಡಿವೈಡ್ ಬೈ T ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. T get cancelled. Then what is the remaining? H is equal to I square R. So H is equal to what is I? So I ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 15 square into R is 8. So H is equal to 15 square is 15 15s are 225 into 8. So heat developed is equal to 8 5s are 40 get 0 4 carry. 8 2s are 16 plus 4 20 get 0 2 carry. 8 2s are 16 plus 2 is that is 8 2s are 16 plus 2 is 18. Therefore the the rate at which the heat developed is equal to, so how much they have given? So they have given the rate at which the heat developed is equal to, that is 1800 joules. So 1800 joules ನಷ್ಟು heat develop ಆಗಿದೆ. Therefore heat developed, the rate at which the heat developed in the heater is 1800 joules. So like this we have to find out the that is heat developed in the electric heater. So now let us move for the next question. An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. So now let us answer this question now. So in the data, let us write it as, so resistance is equal to 20 ohm given, then current is equal to 5 ampere, then time is equal to 30 seconds. Now we have to find out heat developed. So H is equal to question mark. So H is equal to I square RT. H is equal to I square andre 5 square into R andre 20 into T. What is the time? 30 seconds. So H is equal to 5 square is 25 into 2 into 30. So H is equal to 20. So here 1 0 is there, here 1 0 is 2 zeros ಆಯಿತು. 25 2s are 50. 50 into 3 is 150. Therefore heat developed in the electric iron is 15,000 joules. So 15,000 joules of heat is developed in the electric heater. So like this we have to solve this question. So now let us move for one more question. So one more question is, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volts. So now let us calculate the heat generated. So now here what they have given, here charge is given, that is Q is equal to 96,000 coulomb. So time is given 1 hour, which is equal to 3600 seconds. Then potential difference of V is equal to, they have given V is equal to 50 volts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. I is equal to Q by T, that is equal to 96,000 divided by 3600. So 2020 cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು 3 1s ಅಥವಾ 9ಇಂದ ಹೋಗೋಣ. 9 4s 36. 9ಇಂದ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್
4ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 4 1s 4, 4ಗೆ ಹೋದರೆ 4 9s 36, then 4 1s 4 2s 8, then how much is remaining? 4 4s 16, then 0 it will become. Then again you can divide by 3, 3 3s 9, 3 8s 24, then 0. So I is equal to 8 by 30 ampere. So current flowing through that one is through that that is the current that flows through the circuit is 80 by 3 ampere ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು heat generated ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ heat generated is equal to ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ H is equal to V into I into T. So H is equal to V 50 into I 80 by 3 into time is given as 3600. So 3 1s are 3 1s are 3 2s are 0 0. So H is equal to, so 1 2 3 4, so 4 zeros. Then 5 8s are 40, 40 into 12, it 12 4s 40 into 12 ಅಲ್ಲಿ 40 ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಇನ್ನ 12 4s are 48. So unit tens 100 1000 10,000 48,000 ಅಲ್ಲ 48 lakh joules of heat is developed in the conductor. So conductor ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ so 48 lakh joules of heat is developed. So like this we have to calculate. So what is the heat developed in the conductor? So let us solve the next question. 100 joules of heat is produced in each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. So now let us answer this question. So ಈ question ಗೆ ನಾವು data ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. So let us write the data. So ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? heat produced H is equal to 100 joules in each second, that is T is equal to 1 second, in a 4 ohm resistance, that is R is equal to 4 ohm. We have to calculate the potential difference. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ I find out ಮಾಡೋಣ. After getting I, let us find out V. So according to Joules law, H is equal to I square RT. So I square is equal to H by RT. So I square is equal to H ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 by R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 into T, time is 1 second. So 4 1s are 4 2s are 8, 4 5s are 20. So I square is equal to 25. So I square is equal to 25. Therefore I is equal to square root of 25. I is equal to square root of 25 is 5 ampere. So current bantu 5 ampere. So R is equal to I is equal to and V is equal to. So what is the resistance? 4 ohm. What is the current? 5 ampere. What is the voltage? We don't know. According to Ohm's law, V is equal to I into R. So V is equal to I is 5 into R is 4. So V is equal to 5 4s are 20 volts. So like this we have to calculate what is the first we have to calculate current, and then we have to calculate what is the potential difference. The potential difference is 20 volts. So like this we have to find this question. So let us solve the sixth question here in the that is exercise. So a copper wire has a diameter 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? So now let us answer this question. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So let us answer both the questions also. So now let us solve this question. What they have given, let us make a list. So in this question they have given diameter is given.
ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.3 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು 0.5 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು 5 × 10⁻⁻⁴ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 ದಟ್ ಈಸ್ 5 × 10⁻⁻⁴ ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.6 ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.6 × 10⁻⁻8 ohm meter. So this is the resistivity. Then they have given the resistance is equal to 10 ohm. Then L is equal to question mark. We have to calculate L. So now let us use the relation R is equal to rho L by A. So R is equal to, we know that A is equal to pi R square. A is equal to pi into R. R is diameter. So radius is half of the R is radius and radius is half of the diameter. So pi आगे ಬರ್ದೆ R place ಅಲ್ಲಿ d by 2 whole square. So A is equal to pi d square divided by 4. So R is equal to rho into L divided by, so it is equal to pi d square by 4. So R is equal to, you take the what is the reciprocal of pi d square by 4? 4 rho L divided by pi d square. 4 rho L by pi d square ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇದಿರಲಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಆರ್ ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ರೋ ಆಯಿತು. ನಾವು L is equal to resistance is 10 into pi is 3.14 into diameter is 5 into 10⁻⁻⁴ whole square divided by 4 into rho ಅಂದರೆ 1.6 into 10⁻⁻8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. L is equal to 10 into 3.14 into 5 square become 25 into 10⁻⁻4 2s become -8 divided by 4 into 1.6 into 10⁻⁻8. 10⁻⁻8 10⁻⁻8 cancel ಆಯಿತು. 2 2s 2 5s. So L is equal to 25 5s 125 into 3.14 divided by 1.6 into 2 will become 3.2. 16 2s 32. ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 125 into 3.14 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3.2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 122.7 meter. Therefore this is the length of wire that we have to calculate. So L is equal to 122.7 meter ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/, ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/4 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ,
as the area increases resistance should get decrease. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore the new resistance is therefore the new resistance ಇದು ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಆಫ್ ದಿ ಆರ್. That is equal to 1/4 into what is R? R is 10. Then 4 1s are 4 2s are 8, 2 miktu point itkonಡ್ರೆ 20, 4 5s are 20. Therefore the resistance of the new wire is 2.5 ohm. So like this we have to calculate the new resistance. So like this we have to solve this question. Remaining part of the electricity will be remaining part of the problems will be solved in the next video. Till then, thank you very much. Those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much.